In the 21st century, the skills needed by young people embarking on careers are increasingly demanding, and computer and language skills are now considered essential basic skills, without which a person has little chance of competing in an increasingly competitive labour market. By increasing employability of young women and men, we will contribute to improving the standard of living for families living not only camps, but in the country as a whole. I must emphasise that only 17% of Palestinians in Jordan live in camps, such as Gaza camp. I'm particularly pleased, however, that this initiative by the Talal Abu-Ghazaleh organisation has commenced here, because this camp warrants special attention because of its special circumstances. في القرن ال21 إن المهارات التي يجب أن يتمتع بها الجيل الجديد للحصول على عمل تتزايد باستمرار، فتعتبر مهارات الكمبيوتر واللغة من المهارات الرئيسية التي لا يستطيع الفرد دونها من المنافسة في سوق العمل. فمن خلال زيادة فرص عمل الرجال والسيدات على السواء يمكننا المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للأسر التي لا تعيش في هذا المخيم فقط، بل في هذا البلد بشكل عام. إنني أؤكد على أن لا يقارب 17% فقط من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن كمخيم غزة، وأنني أشعر بسعادة بالغة كذلك بأن مبادرة السيد طلال أبو غزالة بدأت هنا، لأن هذا المخيم يحظى باهتمام بالغ بسبب ظروفه الخاصة. But this project has not only been about providing the technical equipment and training on that equipment, but has also included training in strategic planning, often neglected in similar projects elsewhere. These planning tools will enable the community to link with international NGOs and the private sector to enhance community capacity. لكن هذا المشروع لا يعنى فقط بتوفير المعدات والتدريب على هذه المعدات، بل يتعداه إلى التدريب على التخطيط الاستراتيجي الذي غالبا ما يتم إهماله في مثل هذه المشاريع في أماكن متعددة. إن مهارات التخطيط تلك ستساعد المجتمع المحلي على الاتصال مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتعزيز قدرات المجتمع المحلي. UNRWA believes community development to be vital in enhancing communities and to create an environment of self-sustainability through encouraging volunteers from the community to engage in such initiatives. And I must stress that it is thanks to these volunteers that these initiatives succeed here. تؤمن الأونروا إن التنمية المجتمعية ضرورة لقيام المجتمعات كافة، وتساعد كذلك في إيجاد بيئة من التنمية المستدامة من خلال تشجيع المتطوعين من المجتمع المحلي للمشاركة في هذه المبادرات. وعلي أن أتقدم هنا بالشكر الجزيل إلى جميع المتطوعين الذين يساهمون في إنجاح هذه المبادرات. UNRWA is proud of its partnership with the Jordanian government. It goes back 60 years. This year is UNRWA's 60th anniversary of its establishment. Not a particularly happy affair, really, because of the circumstances, but one in which we must really celebrate the achievements of Palestinians like yourself, Mr. Abu-Ghazaleh, around the world. الأونروا فخورة بشراكتها مع الحكومة الأردنية التي دامت ل60 عام. السنة هذا العام تحتفل الأونروا، وإنها لكلمة ليست سعيدة أن نقولها في هذا المقام، كلمة تحتفل، لأنها تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني، لكننا بهذه المناسبة نحتفل بنجاحات الشعب الفلسطيني مثل السيد طلال أبو غزالة. We are also proud of our partnership with the Department of Palestinian Affairs, represented by its Director General, Engineer Waji Aziza. The DPA provides substantial support and concrete assistance to the camps, which complements in a very positive way UNRWA's work. وتفخر الأونروا بذلك بشراكتها مع ذات الشؤون الفلسطينية الممثلة بعطوفة المهندس وجيه عزايزي المدير العام للدائرة، حيث توفر ذات الشؤون الفلسطينية الدعم المستمر
والمساعدة اللازمة في مخيمات اللاجئين في الأردن، وبذلك تقوم الدائرة بدور يكمل دور الأونروا. Also, none of the present work would have been possible without the important initial support for the Community Development Office by the European Commission. My thanks also go to those who work in the Community Development Office and everybody else in the community that has worked hard to make these sort of projects a success. إن نجاح هذا العمل لم يكن ليكتمل دون دعم مكتب التنمية المجتمعية الذي تم إنشاؤه بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وعلي أن أشكر هنا جميع العاملين في هذا المكتب والمجتمع المحلي كذلك الذين ساهموا في إنجاح عمله. Finally, I hope this initiative, Mr. Abu-Ghazaleh, will open up further opportunities for cooperation between the United Nations, an organisation with which you have a personal, close relationship, and your organisation, and also encourage other enterprises in the private sector to follow suit. Thank you very much. وأخيرا السيد أبو غزالة، آمل أن تكون هذه المبادرة فاتحة خير لفرص مستقبلية من التعاون بين الأمم المتحدة التي هي على علاقة شخصية وثيقة بكم، وأن تشجع هذه المبادرة العديد من المؤسسات الأخرى في القطاع الخاص على السير في خطاكم. شكرا لكم. I want to respond to you, Mr. Cook-Richard, my partner and my great pride as a partner. I want to tell you a story which may surprise you. This man talking to you today graduated from the American University of Beirut in 1960. Most of you were not born at that time. I wouldn't have been able to go to the American University without UNRWA. I spoke to you about the blessing of suffering, and I'm the best example of the blessing of suffering. I landed in Lebanon as a Palestinian refugee, and as a Palestinian refugee, I couldn't afford any education. But I managed because there were a few scholarships for very few distinguished students to continue up to the university. When I applied to the American University, there was one scholarship offered by UNRWA to the top student Palestinian refugee in Lebanon. I had to be the top Palestinian refugee in my high school examination to be able to get that scholarship. And I had to suffer. I had to suffer to become the top student, and I earned the privilege of studying at the American University of Beirut under an UNRWA scholarship. That is what I call the blessing of suffering. Please smile when you suffer. Please don't complain. Look at suffering as an opportunity for you to become the best. And as a result of that suffering, I today say, thank you, UNRWA. Thank you, Richard Cook. Without you, as UNRWA, I couldn't be here. And without the support of great organizations, that is why I got involved with the United Nations, and I hold, as you know, a number of, and I spend a lot of my time supporting the United Nations, because the noble objectives for which the United Nations were established helped make me what I am today. So I thank you very much in the name of Talal Abu-Ghazaleh to you as UNRWA, that I owe it to you. Thank you very much.